magandang araw po ulit sa inyong lahat. So, eto po ulit si Teacher Camille. So, panibagong araw po tayo mga dear students, panibagong lesson. So, yung i-discuss po natin ngayon is just a continuation ng ating previous lesson na ayan, graphing quadratic functions and analyzing the effects on its graph. So, ito po yung part 2 ng ating lesson. So, last time, kung natatandaan nyo, tayo ay nag-graph. So, ngayon po, this time naman, given daw po yung table of values, zeros, and also the graph, hahanapin naman natin si equation. So, this time, given naman yung mga yon, hahanapin naman natin si equation. Diba? Kasi kung natatandaan nyo sa previous lesson natin, hindi given si equation, given na sa equation, tayo yung nag-graph. Tama, tayo yung nagagawa ng table of values. So, this time, pabaliktad naman po. Nagkakaintindihan. And also, magsosolve din po tayo ng word problem involving quadratic function. So, yun. Bago without further ado, let's now start our first example. Okay, so ito na po yung ating first example. Given po yung table of values, which is this one. So, hahanapin natin kung ano po yung kanyang quadratic function. But before that, syempre, kailangan muna nating malaman if the given is quadratic function talaga. So, kung natatandaan nyo dun sa isa ko pang lesson, na-discuss ko na kung paano tayo mag-identify kung ito ba ay quadratic function using, kapag ang given lang is just the table of values. Kung natatandaan nyo pa yung differences, diba? So, last time, tinuro ko ibabaliktad. So, ngayon, pwede naman po tayong magpakanan or pakaliwa. Same lang din naman po yun. Titignan natin yung differences. Di ba sabi natin, kapag quadratic function, mag-i-equal yung differences nila doon sa pangalawa. So, tignan natin. So, we have 0 minus 3, positive 3. Tama? Hindi ko na mapakita ha. So, ganito yan, di ba? We have 0 minus negative 3 yan, di ba? So, dahil magkatabi yung negative, alam nyo yan ay magiging positive. Tama? So, ewan ko sa inyo kung paano kayo masadadalian dyan, pero ganito po yung tinuro ko sa estudyante ko before. Pag magkatabi si negative, always positive. Pag magkaiba naman yung magkatabi, always negative. Nakuha. So, kaya po siya ay magiging positive 3. So, next, negative 3 plus 4, minus 4, we have positive 1. Tama? So, we have negative 4 minus negative 3. We have negative 1. And negative 3 minus 0 is also negative 3. Nakuha. 0 minus negative 3, 3. Negative 3 minus negative 4, positive 1. Negative 4 minus negative 3, negative 1. And negative 3 minus 0 is negative 3. So kung mapapansin nyo, hindi pa equal yung differences nila. Kasi nga po, titingnan natin kung ito ay quadratic function. Kung mag-i-equal na dito sa pangalawang differences. So we have 3 minus 1, positive 2. 1 minus negative 1 is positive 2 dahil 1 minus negative 1, diba? So, magiging positive to. So, 1 plus 1 is 2. Nakuha. And negative 1 minus negative 3 is also positive 2. Kasi negative 1 minus negative 3, dalawang negative positive. So, negative 1 at saka 3. So, ma-minus dahil magkaiba yung sign and then get the sign of the higher number, yung absolute value nito. So, yan, yun po, 2 pa rin po. Nakuha. So, yan. Na-identify na natin kung yung given table of values is a quadratic function kasi po, nag-equal yung differences nila dun sa pangalawa. So, therefore, this is, ayan, a quadratic function. So, now, dahil alam natin, burahin ko lang to, na yan ay isang quadratic function, pwede na nating hanapin kung ano po yung kanyang equation. So, hahanapin natin given the table of values. So, mag-proceed na tayo sa first step. Yan. So, yung first step natin is kukuha tayo ng ordered pairs dito sa ating table of values. Basta kukuha kayo ng 1 pair dyan. Ma'am, ano po yung kukunin naming pair dyan? Actually, any po. Kahit ano po dyan sa ordered pairs na yan. Pero, yung tinuro ko sa estudyante ko para mas madali, unahin nyo pong kuhanin is yung may 0, si X. So, ito po siya, diba? Paano kung wala? Kahit na ano pong kunin yung ordered pairs. Pero nga, kung meron naman, yun ang pinapauna kong kunin sa aking student. So, ang aking unang kukunin is yung etong ordered pair na ito. Si 0 and negative 3. So, let's now proceed with point 1. So, our point 1 na kinuha natin doon sa ating ordered pair is 0, negative 3. Tama? So, yan po yung first step. Kukuha kayo ng any value doon sa ating table of values. Now, ano second step? Kapag nakakuha na po kayo ng ordered pair doon, ang second step po, isa-substitute natin ito sa ating standard form ng ating function. Di ba alam natin ang ordered pair, ito po si X, tama? Ito po si Y. Tama po ba? So, lagi naman ganyan, di ba? Ang ordered pair, ito si X, ito si Y, or the domain and the range. Now, isa-substitute daw natin yan doon sa ating standard form. Kung natatandaan nyo, ang standard form natin, guys, is Y ng function is equal to AX squared plus BX plus C. Di ba ito yung standard form natin ng ating quadratic function? So, isa-substitute lang natin itong ordered pair na ito. So, substitute natin. Again, ano si Y? Si negative 3 is equal to A, si X ay 0. So, lahat ng X ay papalitan ng 0. So, B times 0 plus Z. C, nakuha. So, again, so we have negative 3 is equal to
A, and then 0 squared is just 0 pa din, di ba? And B times 0 is 0 plus C. So we have negative 3 is equal to A times 0, and the number multiplied by 0 is just 0 plus 0 plus C, or simply, negative 3 is equal to C. So ibig sabihin, meron na tayong value ni C, which is negative 3. Nakuha. So meron na tayong value ni C. Nakuha. Now, so buburahin ko na to, halalagay ko na lang dito sa gilid yung mga makukuha nating value. So now, meron na tayong value ni C. So ayan, eto na po yung ating value ng C doon sa unang ordered pair na kinuha natin na 0, negative 3 from our table of value. So second, kukuha po ulit kayo ng ordered pair kahit ano dyan. So eto naman ang susunod ko. See? Point 2 natin is si negative 1 and 0. So, same process po, gagamitin natin itong ating standard form to substitute the value. So, alam natin, eto si x, eto si y. So, si y natin ay 0. So, we have 0 is equal to a, and then ang our x is, in this case, negative 1 na, diba? Negative 1 squared plus b, negative 1. So, guys, meron na tayong value ni c, diba? Yun una natin nakuha. So, isa-substitute na natin yon. Plus, negative 3. Again, sa nakuha si negative 3, yung value na nakuha natin kanina. Nakuha, next. So, we have 0 is equal to a times negative 1 squared is positive 1. Positive b times negative 1 is negative b, and then positive negative, yung sinabi ko kanina, pag magkatabi magkaibang sign, negative 3 na. Kasi diba, ayan ay may invisible 1. So positive 1 times negative 3 is negative 3. And then solve pa rin. 0 is equal to a times 1, and the number multiplied by 1 is the number itself. Minus b minus 3. So ilipat natin si constant, yung negative 3 doon sa kabila ng equation. Since negative siya dito, magiging positive na dito. Is equal to a minus b. So, ano po gagawin natin dito? So, this will be your equation number 1. Kasi diba wala tayong nakuhang value, unlike yung pinakauna natin kinuhang point, may nakuha tayong value si C. So eto po, gagawin nyo siyang equation number 1. So i-standby lang po natin ito. Nakuha. So yan, bubunin ko na ulit to, nalagay ko na dito yung ating nakuhang sagot sa ordered pair na ito, which is yung equation number 1 natin na A minus B is equal to 3. Walang kaso yan guys, kahit magkabaliktad yan ha. So kahit naman dito mapunta sa A, B is equal to 3, same lang din naman po yun. Okay na, so kukuha po ulit tayo ng another ordered pair doon sa ating table of values. Ayan, so eto na po yung nakuha natin sa ating pangalawang ordered pair na kinuha doon sa ating table of values. So kukuha po ulit tayo. So pangatlong ordered pair, so kunin ko naman si, eto na yung kasunod. Kunin ko naman yung ating point 3, yung ating pangatlong ordered pair na 1 and negative 4. So same process, isa-substitute natin si x and y doon sa ating standard form. So in this case, si y naman is si negative 4 is equal to, ang x naman natin is positive 1a, positive 1 squared plus bx, which is 1 nga, plus, syempre, yung ating constant na in this case ay si negative 3. So, solve. So, we have negative 4 is equal to a, 1, kasi 1 times 1 is just 1, plus b times 1 is b, plus minus, or positive times negative is negative 3. Nakuha. So, negative 4 is equal to a times 1 is just a, plus b minus 3. Nakuha, and then solve. So, pagsamahin natin yung constant dito sa pangalawa, dahil ihihiwalay natin, syempre, may variable natin. So, negative 4, so, dahil ililipat ko si negative 3, siya po ay magiging ano na? Positive 3 is equal to A plus B. So, lalagay ko, dito ko na lang ilalagay. So, negative 4 plus 3, different sign, subtract. So, 1, and then get the sign of the higher number, yung absolute value niya, which is 4, yung mas malaki, diba? So, get negative. Nakuha, and then is equal to A plus B. So, eto na po yung ating pangalawang nakuha doon sa third na nakuha natin doon sa ating ordered pair. So, this will be your equation number 2. Nakuha. So, ayan. Ito na po yung equation number 2 natin, ha. So, again, ilalagay ko lang din po ulit siya dito. Standby lang natin yung mga nakuha nating value. Ayan. So, ito na po yung ating pangatlong nakuhang value. Nakakuha ulit tayo ng another equation. So, ayan. Siya po si equation number 2. Now, ma'am, ano po yan? Lahat po ba dyan? Kukunin namin yung ordered pair? Hindi naman po lahat. Ang target lang natin is makakuha tayo ng dalawang equations, at least 2 equations, na merong dalawang variable lang yung matitira. Basta dalawa na lang yung variable. Diba? Kung mapapansin nyo dito, dalawa na lang yung variable, A and B. Dito, A and B na rin. And nakakuha na tayo ng dalawang equation. Again, target natin, makakuha tayo ng dalawang equations na dalawa na lang yung variable. So, eto, nakakuha na tayo. So, tigil na tayo sa pagkuha dito sa ating table of values. Now, bakit natin target na makakuha nito? Para po tayo ay makapag yan.
eliminating method. So, kung mapapansin nyo, yung eliminating method natin, kaya siya tinawag na eliminating kasi mag-e-eliminate tayo. So, gamit etong dalawang equation na ito. So, how? Napag-aralan nyo na to before. So, dito tayo ha, mag-e-eliminate tayo. Gamitin natin tong dalawang equation na to. So, we have A minus B is equal to 3, yung equation number 1 natin. And A plus B is equal to negative 1, yung ating second equation. Paano tayo makakapag-eliminate? So, basta gagawa kayo ng paraan para makapag-cancel kayo ng isa pang variable, which is in this case, napakadali dahil meron po tayong magkaibang sign. So, mag-a-add lang kayo. Ma'am, lagi pong mag-a-add. Depende nga po kung saan po kayo makakapag-cancel. Nakuha. So, gagamitin na natin itong equation number 1 and equation number 2 para tayo ay makapag-eliminate ng variable at makakuha ulit tayo ng another variable. So, in this case, A plus A, alam natin that siya ay 2A. So, negative 1B or negative B plus positive B is cancel, di ba? Kasi kapag magkapareho and then magkaiba yung sign, automatic 0. So, kaya po siya tinawag na elimination method. Nakuha is equal to, so wala na tayong B, 3 plus negative 1 is positive 2. Now, so, wala na tayong B, very good, di ba? So, A na lang yung natira nating variable, pero may kasama pa siya which is 2. So, divide both side by 2. Para makapag-cancel tayo nito. So, 2 divided by 2 kasi is just 1 and 1 times A is just A. Is equal to 2 divided by 2 is 1. So, ayan na. Nakakuha na tayo ng second value ng ating variable. Meron na tayong C, meron na tayong A. Kasi yung target natin, makuha natin yung mga values ni A, B, and C. So, now, ang A natin is equal to positive 1 using elimination method. Ayan. So, sana nakasunod. Yan, so nakuha na natin again to. Ano nga ulit yung next step natin? Meron na tayong C, meron tayong dalawang equation, meron na tayong A. Kapag meron na po tayong dalawang variable, ibig sabihin, doon sa ating function, isang variable na lang ang matitira, tama? So, using etong dalawang value na nakuha natin, sosolve tayo for B. Kukuha kayo ng kahit anuman sa dalawang ito para ma-solve natin si B. So, gamitin ko na to para positive na. So, gamitin ko to ha. So, we have A plus B is equal to negative 1. So, alam natin si A natin is, nakuha na natin yung value. 1 plus B is equal to negative 1. So, lipat natin si 1 dun sa kabila para matira na lang si B since we are solving for B. So, B is equal to negative 1 to. Just copy. From positive, nilipat sa kabila, magiging negative 1. So, our B now is equal to negative 2. But naging negative 2, negative, negative, same sign, add, and then keep the sign. So, meron na po tayong value ni B. Nakuha. So, next step. Yan. So, next step, since meron na tayong value ni C, ni A, at saka ni B, madali na lamang. Isa-substitute na natin siya doon sa ating standard form, which is ito po, diba? So, we have Y is equal to AX squared plus BX plus C. So, isa-substitute na natin si A, si B, at saka si C. So, we have Y is equal to, ano nga ulit si A? Positive 1 X squared plus si B ay, asan si B? Ito. So, we have negative 2 X plus yung ating C, which is negative 3. So, we have Y is equal to 1 times X squared is just X squared. Positive times negative, we have negative 2X. Kasi ito si X. Positive times negative, we have negative 3. So, kung mapapansin nyo, ayan na, sa wakas, meron na po tayong function. So, ito na po yung ating quadratic function. We have Y is equal to X squared minus 2X minus 3. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan nga, given the table of values, nakakuha na tayo ng quadratic function. So now, let us proceed with our second example. Ayan. So, ito na po ang ating second example. Kung sa first example natin, given the table of values, this time naman, ang given lang is si graph, hahanapin natin yung ating quadratic function. So, guys, sa pinakaunang example natin, so, di ba kumuha tayo ng mga values na ni C, ni A, tsaka ni B, tapos mga equations. So, pwede nyo rin po siyang gawin dito. So, unang gagawin natin is identify natin yung vertex and yung mga intercepts natin. So, marunong na kayo kung ano yung vertex, di ba? Yung vertex natin, again, this one. Yung turning point ng ating parabola, which is in this case, the minimum kasi nasa pinakamababa. So, identify muna natin yung vertex. So, alam natin that our vertex is what? So, ito si vertex, di ba? So, positive si X, positive 1 kasi doon siya nakatapat. So, positive 1 si X at si Y naman natin is 1, 2, negative 4. So, ito ang ating vertex. Nakuha. Next, kuha po kayo ng mga points. Pwede po kayong kumuha ng kahit na anong points dyan, basta doon po sa intercepts. Kung mapapansin nyo, meron tayong x-intercepts, yung point na tumama sa x-axis, at meron din tayong y-intercept. Kung mapapansin nyo, ito po ay ginamit ko ng graph na to doon sa ating previous lesson pa. So, ma'am, kahit po alin nyo sa mga points na yun, opo. Pero in this case, ang gagamitin ko is ito at saka si ito. So, we have point 1,
natin is si negative 1 si x, eto, at 0 si y. So, negative 1 si x, 0 si y. At point 2 natin, we have, so eto namang point na ito, we have positive 3 si x, at ang y naman natin, hindi gumalaw ng taas baba, so 0. Nakuha. So, may ituturo po akong ibang process this time sa second natin. But, kung ang prefer nyong gamitin is yung unang ginamit natin, I suggest kumuha po kayo, kunin nyo tong point na to, yung sa y-intercept. Kasi kung natatandaan nyo, diba, sabi ko yung sa table of values, mas maganda kung ang kukunin nyo na una ay 0 si x. Which is, eto yun, diba? 0 si x, walang galaw na kaliwat kanan, pero si y ay negative 3. Nakuha. Pero in this case, etong may x-intercept ang gagamitin ko. Or yung may 0 si y. Nakuha. Now, after nating makuha, ma-identify si vertex at kumuha ng mga points, gagamitin natin is yung ating vertex form. Again, iba po to do sa ating first ha. So, ang vertex form natin, kung natatandaan nyo pa, vertex form natin is, we have y is equal to a, x, natatandaan nyo pa to, diba? Minus h squared plus k. So, ito yung gagamitin natin sa process na ito, yung ating vertex form. So, how? So, first step, alam natin, kukuha tayo dito ng mga value. So, we have vertex and isang point po. Gagamitin natin yan sa pagsasubstitute. Ayan. So, kinapress ko lang po yung mga value dun ha para magkasya yung solutions natin dito. Again, first step natin, kukuha po kayo ng dito sa tatlong to, pipili po kayo. Basta kailangan kasama si vertex and kung anong point man sa dalawang yan. Pwedeng yung point 1, pwedeng yung point 2. So, in this case, ang ginamit ko is si point 1. Now, kukuha kayo again ng vertex at isang point para makapag-solve tayo to solve for A tayo, yung una nating hahanapin. Now, paano po tayo makakapag-solve for A? So, identify muna natin, syempre, yung mga variable natin. Sa vertex, alam natin na si 1 ay si h, kung natatandaan nyo dati, si 4 ay si k. Tama? And syempre, dun sa ating point, alam natin na ang isang point, ang coordinates niya lagi is si x at saka si y. Tama? So, again, si 1 si h, negative 4 si k, negative 1 si x, at si 0 si y. So, yan po yung gagamitin natin to substitute doon sa ating vertex form. So, ito po yun. Nakuha. So, now, substitute natin. Si y daw, ang si y ay 0. So, 0 is equal to, ang a natin, ayun ang ating sinusolve. So, syempre, walang value. Next, ang ating x. Ang x natin is negative 1. And then, copy, minus. Then, yung ating h. Ang h natin is, ayun, si 1. So, 1. Nakuha. Squared, copy lang natin yun. Plus, yung ating k. Which is, in this case, ang k natin is negative 4. Nakuha. Again, gamitin nyo yung mga value na yan to substitute doon sa ating vertex form. Next, syempre, we solve. So, we have 0 is equal to a. Anong uunahin natin? So, syempre, ito nasa loob. Negative 1 minus 1 is negative 2 squared. Positive, negative, we have negative 4. Tama? And then you solve. 0 is equal to a. Syempre, unahin mo na exponent bago multiplication sa PEMDAS. So, we have negative 2 times negative 2 is positive 4 minus 4. Nakuha, nakasunod. So, we have 0 is equal to a times 4 is equal to a4 or simply 4a. Diba? Inuuna natin yung numerical value and then copy minus 4. Now, ang target natin si a, diba? Ang hinahanap natin. So, kailangan matira siya dito. Dilipat ko si negative 4 doon sa kabila. So, magiging positive 4 na siya is equal to 4a. Next, ano next step? May kasama pa si a which is 4. So, divide both side by 4. So, cancel na si 4. Matitira ay si a. So, our a now is equal to 4 divided by 4 is 1. Nakuha. Again, cancel. Matitira si a. So, a is equal to 4 divided by 4 is 1. Kahit po magkabaliktad siya, kahit ganito po yung itsura niya. Di ba ganyan yan? 1 is equal to a or a is equal to 1. Basta yung sign niya is just the same. Nakuha? So, yan. Meron na tayong value ni a. Ayan. So, yan na po ang value ng ating A. So, again, paano po siya nakuha? Kuhanin nyo po si vertex and then get isang point po dito kahit alin man sa dalawang yan. And then, pag nakuha na si vertex at isang point din sa dalawang yan, pakilagyan ng label si H, si K, si X, and then si Y. And then, iyan ang isa-substitute natin dito sa ating vertex form to solve for A. So, kaya po natin nakuha si A is equal to A. Si A is equal to 1, sorry naman. Ayan. So, we will now proceed with our second step. So, paano natin ginagawa yung second step natin? Yung second step natin, simple lang po. Kung sa una, kinuha natin si vertex together with 1 point, second step natin, kunin nyo lang po si vertex, which is 1 and negative 4, diba? And then, kapag nakuha na si vertex, syempre, lagyan ng label, si H tsaka si K. Mahirap kapag walang label, you know. Ayan, so lagyan ng label. So, ayan po, si H and si K. And then, same process kanina, isa-substitute po natin ito doon sa ating vertex form. So, substitute natin ito para medyo malaki yung space sa solution natin. So, yung ating vertex form, again, we have Y is equal to A, quantity X minus H, quantity squared plus K. So, isa-substitute natin this time is just the vertex, okay? So, we have Y is equal to, may value na tayo ni A, which is 1. Tama yun, nakuha nating value kanina. And then,
x, copy x, dalawa naman tayong value ni x na substitute, ito lang pong vertex tayo ngayon, minus yung ating h, which is in this case, ang h natin ay 1. So, 1 squared plus yung ating k, which is negative 4. Yan, next. So, we have y is equal to 1, and then i-expand na natin to, dahil nag-work tayo pabaliktad, diba? In this case, given the graph, hahanapin natin si function. So, i-expand naman natin to. So, we have x minus 1 times x minus 1, diba? And na-expanded form nito dahil ang exponent na nagsasabi kung ilang beses i-multiply yung base sa kanyang sarili. So, dalawang base. And then, positive, negative, we have negative 4. Or positive 1 times negative 4 is negative 4. So, solve natin. So, y is equal to 1. Siyempre, using FOIL method, alam nyo yan, x times x squared. X times negative 1, we have negative x, or negative 1x, pwedeng x na lang. Negative 1 times x is negative 1x, or pwedeng negative x na lang din. And then the last term, we have negative 1 times negative 1, we have positive 1. And then just copy negative 4. Next, so we have y is equal to 1. Combine like term natin yung nasa loob. So, x squared, wala po siyang ka-like term. So, negative x minus x. Syempre, dahil same sign, we add, copy the sign, diba? And then, 1 plus 1, syempre 1. Kasi negative 1x minus 1x. So, negative 1, negative 2x po tayo. Sorry naman, ayan. And then copy plus 1 minus 4. So, eto po, si 1, actually, pwede na natin siya hindi ilagay, diba? Kasi pag sinubstitute, kapag distribute naman natin yan, 1 times x squared, 1 times ito, 1 times ito, yun lang din naman. So, hindi na natin ilalagay si 1. So, we have x squared minus 2x plus 1 and then minus 4. Again, pwede nyo na hindi ilagay si 1 dahil pag yan ay distribute nyo, minultiply nyo na po sa term na nasa loob, yun din naman po ang lalabas. So, combine like term ulit tayo. So, we have y is equal to x squared minus 2x. Ito na lang po yung like term, yung dalawang constant natin. So, positive 1 minus 4, since different signs, subtract and then get the sign of the higher number, which is yung 4 yung higher number natin. So, negative yung magiging sign niya. Again, positive 1 minus 4 is negative 3. So, now, ito na po ang ating quadratic function. So, yan. So, ito na po yung quadratic function natin sa ating second example, given the graph. Ito po, ito lang yung given. Na-solve na natin yung ating quadratic function. So, familiar ba? Familiar ba kayo dyan? Yes, of course. Kung mapapansin nyo, yan din po yun dun sa first example natin. Kasi yung table of values natin kanina, ginraph ko lang naman. So, therefore, yun nga din po yung lalabas. So, yan. So, we have y is equal to x squared minus 2x minus 3. So, that ends our second example. So, we will now proceed with our third example. Ayan, so ito na po ang ating third example. So, given naman daw the zeros na x is equal to 3 and x is equal to negative 1. Ma'am, ba't po ba tinawag yan na zeros? Kaya po sila tinawag na zeros since ito po, these are the values of x kapag ang y ay 0. So, kung napapansin nyo kanina dun sa ating graph, so ito yung mga value ni x kapag yung ating y ay 0 or tinatawag nating x-intercept kung babalikan nyo yung graph kanina. So, yan. Given the zeros, so solve naman natin yung quadratic function. So, madali lang kapag given the zeros. Ano yung first step? Gagawin lang po natin, ito is yung ating equation. So, paghiwalayin ko. So, we have, ito yung first natin, x is equal to 3. And yung pangalawa naman natin is x is equal to negative 1. So, first step, i-equate natin siya sa 0. So, ililipat natin si 3 kasama ni x. So, since positive, siya ay magiging negative 3 na. Is equal to 0. Again, i-equate lang natin sa 0. So, si negative 1, ganun din, lipat sa kabila. So, magiging x plus 1 na is equal to 0. Nakuha, again, equate lang sa 0. Ganun kasimple. Now, pag meron na po kayong itong dalawang to, na-equate nyo na siya sa pareho sa 0, yan po ay gagawin na natin siyang factors ng ating functions. So, factors siya. So, we have x minus 3 times x plus 1. So, imumultiply nyo lang po. Y is equal to x minus 3 times x plus 1. Diba? Napakasimple. And syempre, yun na po yun. Just solve using the FOIL method. So, we have y is equal to x times x squared, x times positive 1, positive x, negative 3 times x, negative 3x, and negative 3 times positive 1 is negative 3. And then, combine like term. So, we have y is equal to x squared since wala siyang ka-like term. Itong dalawang to ay like term. Isang positive, isang negative subtract. So, 1, dahil may 1 dyan, diba? 1 minus 3 is 2 and then get the sign of the higher number which is yung 3 natin, negative. So, x minus 3x is negative 2x minus 3. So, eto na po agad ang ating quadratic function. And kung mapapansin nyo, eto po ulit yung ating answer dun sa ating first and second example dahil yun din po yung ginamit kong zeros or yung x-intercept natin kanina sa ating graph. So, napakadali lang kapag ang given natin are the zeros of
quadratic function natin. So, ganyan lang kasimple. First step again, equate sa 0. And then, ipag-multiply lang yung dalawa. And then, solve using FOIL method. And then, daran! So, ayan na po agad ang ating quadratic function. So, let's now proceed with our fourth example. Yan. So, fourth example na tayo. Given naman daw the x-intercept. So, almost the same doon sa ating third example na kapag ang given ay zeros. So, eto, ano yung first step natin? Kuhanin lang natin yung value ni x. Diba alam natin na ito yung x natin, diba? Or the domain. So, x natin is equal to negative 1. At in this case naman, ang x natin is positive 3. Same lang ng process kanina. I-equate natin sa 0. So, ililipat si negative 1 doon. So, magiging x plus 1 is equal to 0. At ito naman, nilipat si 3 doon. Magiging x minus 3 is equal to 0. And then, same lang din ng kanina, ipag-multiply ito. So, we have y is equal to x plus 1 times x minus 3. Yan. So, ipag-multiply. So, using the FOIL method, so we have y is equal to x times x squared, x times negative 3, negative 3x. 1 times x, so we have positive x. 1 times negative 3 is negative 3. Combine like term, so we have y is equal to x squared minus 2x minus 3. At kung mapapansin nyo guys, ito po ulit yung ating equation or quadratic function kanina. Kasi ang ginamit ko pong x-intercept is yung nasa graph din po natin kanina. So kung gusto nyo po, sige, magbigay ako ng isa pang example na hindi naman itong para hindi pare-pareho. So for example, ang x-intercept natin is si negative 2, 0 and positive 4, 0. So, kunyari, ito, same lang din po. Identify si x. So, si x natin is negative 2. Sa kabila, si x natin ay si positive 4. So, equate sa 0. So, magiging positive 2 na kapag nilipat dun si negative 2. Si positive 4 magiging negative 4 na. Pag nakuha na yung, na-equate na siya sa 0. So, gamitin para makapag-multiply. So, si x plus 2 at saka si ayan, so sa lakas ng hangin, Diyos ko po, kinabahan ako, lumagabag ang pintuan. Ayan, so sorry na. So si x minus 4. Ayan, so using the FOIL method again, so we have y is equal to x times x squared, x times negative 4, negative 4x, positive 2 times x, positive 2x, and then 2 times negative 4, we have negative 8. And then combine like terms, so we have x squared, negative 4x plus 2x, we have negative 2x minus 8. So ganun lang po ka simple. Ayan na po agad ang ating quadratic function given sa si x-intercept lamang. Makukuha nyo na ang ating quadratic function. So, napakasimple, di ba? So, yan na po ang ating example number 4. So, we will now proceed with our example number 5. Ayan. So, example number 5 na po tayo. Word problems po tayo. So, ito yung ating first word problem sa ating lesson today. So, sabi dyan, the sum of two integers is 10. What is the minimum sum of their squares? So, bago tayo mag-proceed sa ating word problem, syempre, maglelet tayo. So, let. Ano yung ilalet natin? Let x, ganoon naman diba kapag meron tayong variable na hindi alam, tayo ay naglelet. Let x daw be our first integer. Kasi diba may hinahanap tayong integer, yung sum daw ng dalawang integer. And 10 minus x be the second integer. Ma'am, Char, bakit po naging 10 minus x? Kasi di ba kapag sum tayo, kunyari, sum ng 4 tsaka 2. So, alam nyo na yung isa natin ay 4. So, ima-minus nyo lang po, tapos ang sum nila 6, 6 minus 4. So, 10 minus x, alam nyo na, yun na po yung ating second integer. Basta yun na yun. Ayan, so nakapaglet na tayo, x yung ating first integer, 10 minus x yung ating second integer. And syempre, gagawa po syempre tayo ng equation. Di tayo makakapag-solve kung wala tayong equation. So, what will be our equation? Our equation will be y is equal to x squared plus 10 minus x squared. Ma'am, saan po nanggaling yan? Kasi kung mapapansin nyo, sabi dyan, the sum of two integers is 10. What is the minimum sum of their squares? So, sum daw ng kanilang squares. In-square ko si first integer, in-square ko si second integer, and then yung sum daw nila. Kasi ang hinahanap natin is the minimum sum of their squares. So, nakuha. So, eto na po yung ating gagamiting equation. So, from this equation, magsosolve na po tayo. So, we have y is equal to x squared is just x squared, and then expand lang natin ito. Plus, expand. So, we have 10 minus x, 10 minus x. Tama? Kasi, in-expand ko lang yung naka-squared natin. And then, using FOIL method, we have y is equal to x squared plus, wala namang kaso dahil plus lang naman, 10 times 10, we have 100. 10 times negative x, we have negative 10x. Negative x times 10, we have negative 10x. And then negative x times negative x is positive x squared. So, using FOIL method. And then, combine like term, syempre. So, we have y is equal to. Ito po, ang ka-like term niya is ayon, tama? Si x squared tsaka si x squared. Kapag like term, just copy the variable x squared. And then, add the numerical coefficient na 1 tsaka 1. So, we have 2x squared. Nakuha? So, next, ano pa yung may mga ka-like term dyan? So, ito naman, si negative 10x, si negative 10x, tama? So,
Negative 10 minus 10 is negative 20 and then copy the same variable. Nakuha? And then, nakombine nyo na yun, nakombine nyo na to. Natitira na lang is yung ating constant which is positive 100. So, eto na po agad ang ating equation. So, pag meron na kayong equation or tinatawag na function, alam na natin kung ano po yung value ni A, B, at saka ni C. And in this case, naka-standard form na rin po siya. Ibig sabihin, our A is yung kasama ng ating x squared, which is 2. Our B is kasama ni x, which is negative 20. At ang ating constant term is si positive 100. So, yan, nakuha na. So, ano yung next step natin? Yan. So, the next step is, buburahin ko muna to kasi wala nang space. So, inonote ko na lang itong ating function and yung value ni A, B, and C. Nakuha. So, ibuburahin ko muna to ha. Yan. So, binura ko na po yung ating solution kanina. Ito yung nakuha nating function and then in-identify natin yung value ni A, ni B, at saka ni C. So, bakit natin in-identify natin yung si A, B, and C? Kasi gagamitin natin siya para makuha natin yung ating vertex. So, kung natatandaan nyo, ang ating vertex, so spelling taco, sorry na. Yan, so yung vertex natin na tinatawag natin, we have H and K, tama? Tama po ba si H and K? Now, bakit natin kailangan malaman si vertex, guys? Kasi di ba kung natatandaan nyo, for example, ito yung ating graph, ito si parabola, ang vertex natin is yung sinabi kong minimum or the maximum point. Tama? In this case, kung ganito yung parabola, minimum point. Kung pag ganito naman, maximum point. Since ang hinahanap natin is the minimum sum, so kailangan natin gumamit ng vertex. Nakuha. So, ang vertex natin is si H and si K. Or, alam natin si H yung ating X, tama? And yung alam na naman natin na si K yung ating Y, tama? Kasi dun sa ating vertex, di ba? Yung Y natin is yung vertical axis natin. So, doon natin makikita yung minimum or the maximum. Tama? So, yan. So, again, kunin muna natin sa vertex which is si H and K. So, si Y natin will be our minimum sum. Di ba? Yun, kasi yung ating vertex is the turning point ng ating graph. So, isasolve natin si H and K. So, alam nyo na yung formula na ginagamit natin, di ba? Yung H natin is equal to, ano yung formula na ginagamit natin? We have negative B over 2A. Natatandaan nyo pa yan. And yung K naman natin is equal to 4AC minus B squared all over 4A. So, yun sa previous lesson natin, di ba? So, gagamitin natin yan para mahanap natin si H and K. So, yung ating H is equal to, gamitin natin syempre si ABC, negative B daw. So, we have negative, ang B natin is negative 20. Negative 20 over 2 times A. Ang A natin is 2. And then, solve. So, we have H is equal to negative, negative. We have positive 20 all over 2 times 2, we have 4. So, alam na natin agad ang ating H. Ang ating H is 20 divided by 4 or simply 5. So, eto na agad ang ating H. Nakuha. So, yan. Now, we will now solve for K. So, take note ko lang to, lalagay ko dito ha. H natin is 5. Ayan. So, eto na po si H. Again, 5. So, now naman, we will solve for K. So, substitute natin yung value. So, K is equal to 4 times, ang A natin ay 2, ang C natin is 100, minus, ang B natin ay negative 20 squared, all over 4 times A, which is 2. Nakasunod, solve. So, we have K is equal to 4 times 2 is 8, 8 times 100 is 800, minus, negative 20 squared is 400. All over 4 times 2 is 8. Nakuha. And then solve. Dito ko na lang dinalagay sa tabi. So, 800 minus 400, we all know na 400 yun all over 8. Or simply, 400 divided by 8 is 50. So, alam natin na ang ating K na is 50. So, our vertex now is yung H natin which is 5 at yung K natin which is 50. Nakuha. Now, buburahin ko na ito. Let's now answer the problem. Ayan. So, dahil nakuha na natin si H, which is 5, si K, which is yung ating 50, alam na natin yung sagot sa tanong na, what is the minimum sum of their squares? So, si 50 daw po. Ito po, si 50, yung minimum sum of their squares. So, kasi diba, sa ating vertex form, alam natin si K or si Y natin is the minimum or the maximum point ng ating parabola. So, si 50 daw po yun. Pag si 5 ang ating X. So, try natin, diba, si 5 daw yung ating X or H. So, kung 5 to, ito po si first integer. Yung ating second integer naman, kung 5 si X, 10 minus X is 5 din, tama? So, ibig sabihin, yung squares daw nila. So, 5 square plus 5 square. So, 5 square is 25 plus 25 is 50. So, tama nga naman that the minimum sum of their squares, yung ating first and second integer is 50. So, ayun, nakakaintindihan po. So, ayan, na po yung answer sa tanong sa problem natin. That the sum of two integers is 10. What is the minimum sum of their squares? So, review lang tayo. Again, maglet tayo. X be the first integer. 10 minus X be the second integer.
And then yung first step na ginawa natin, syempre, kuhanin yung equation natin kanina, which is y is equal to x squared plus 10 minus x squared, kasi yung sum. Para ma-solve natin itong ating function. Pag na-solve na si function, identify si a, b, and c, at gamitin yan para mahanap ang ating vertex na h and k. Syempre, using this formula, hanapin si h, nahanap natin kanina, which is 5, at si k naman ay nahanap din natin kanina, which is 50. So, pag meron na tayong h, k, alam na natin yung value ng ating x, which is 5, at yung ating y, or yung ating minimum sum of their squares, which is 50. So, doon nagtatapos ang example number 5 sa ating word problem. So, we will now proceed with the second example sa ating word problems. Okay, so ito na po yung ating next problem, so word problem. So, sabi dyan, a rectangle has a perimeter of 20 cm. Find the largest area for the rectangle. Ayan. So, okay. Again, a rectangle has a perimeter of 20 cm. Find the largest area of the rectangle. Siyempre, first step, identify natin the given. So, our given is yung ating perimeter, which is 20 cm. Alam niyo na naman yung perimeter, di ba? The perimeter is yung sukat ng palibot ng ating polygon, which is in this case, a rectangle. Now, ang hinahanap natin is the largest area. So, ang hinahanap natin ay area. Since largest, involved na naman ang ating vertex. So, largest tayo, ang pinaka-malaki. Now, so gagamitin natin yung formula for our perimeter. So, alam natin that perimeter natin is equal to 2 times the length at 2 times the width. Diba? Yan yung formula for our perimeter. So, ang perimeter natin given siya, diba? Which is 20 cm is equal to 2L plus 2W length and width. Now, lahat ay divisible sa 2. So, para lumiit yung value natin, divide natin sa 2 lahat. So, matitira na lang si cancel, si length, cancel, si width. And then 20 divided by 2 is 10. Nakuha? And gamit ito, gagawa tayo ng formula for our width. So, lipat natin si L doon sa kabila. So, magiging 10. Pag nilipat sa kabila si L, magiging negative. L is equal to width. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating formula for the width is W is equal to 10 minus L. This will be your formula for our width. Nakuha? Next. Ang next step natin is maglelet tayo. So, dito ko lalagay ha. Maglelet tayo. Let yung ating length ay maging si x para gamitin natin mamaya. At, syempre yung ating width, alam na natin na si width ay 10 minus yung ating length which is x na. Tama? So, again, maglelet tayo. Length ay x. Ang width is 10 minus x. Now, ang hinahanap natin is the area. So, solve for the area tayo. So, alam natin na ang formula natin for the area is length times width. Tama? So, substitute lang natin yung area natin, let be the y, or yung ating function, is equal to ang ating length is x times yung ating width, which is 10 minus x. Nakuha? Next, solve. So, we have y is equal to, syempre distribution tayo. X times 10, we have 10x. X times negative x, we have negative x squared. So, eto na po yung ating quadratic function. Again, pag may quadratic function na tayo, ma-identify na natin sino si A, sino si B, sino si C. Tama? So, ang ating A in this case, dahil eto siya, di ba, yung kasama ni x squared, invisible, negative 1. Si B natin yung kasama ni x, which is 10. At yung ating C, dahil walang constant, syempre, 0. Nakuha? So, gagamitin natin yung mga value na yan, again, katulad ng process kanina, to solve for h and k natin. So, solve for h muna tayo. Siyempre, ang hinahanap natin, di ba, yung ating vertex or yung V is equal to HK. Tama? Ito yung hinahanap natin para malaman natin yung ating H and K. So, solve for H tayo. So, dito tayo sa baba. So, again, kanina, ang alam natin, ang H natin is equal to negative B over 2A. So, substitute natin yung value. We have H is equal to negative B. Ang B natin is 10 over 2 times ang A natin is negative 1. So, dito ko na lang lagay. So, we have H is equal to negative 10 over 2 times negative 1 is negative 2, or simply, negative 10 divided by negative 2 is positive 5. So, our age now is 5. Nakuha. So, yan po. So, again, 5 ang ating age. Ayan. So, pag meron na tayong h, let's now solve for k. So, alam natin, k is equal to 4ac minus b squared all over 4a. So, we just substitute the value. So, we have k is equal to 4 times a natin, negative 1. C natin is 0 minus b squared, or yung b natin is 10 squared. All over 4 times a, which is negative 1. So, dito ko na lang lalagay sa tabi. So, we have 4 times negative 1 is negative 4 times 0, syempre 0. Minus 10 squared is 100 all over negative 4. Kasi 4 times negative 1, tama? So, 0 minus 100 is just negative 100, tama? So, tinanggal ko na si 0. So, negative 100 divided by negative 4 is positive
25. So, meron na rin po tayong value ng ating K, which is 25. So, meron na tayong age, meron na tayong K. So, ibig sabihin, meron na tayong vertex. So, isusulat ko na. So, yan. So, nakuha natin si vertex. Ang ating age again is 5 or yung ating length at yung ating width is, yung K natin is 25. So, hindi po siya si width. Siya po yung, dahil sa vertex natin, di ba, ito si X, ito si ating K, which is the greatest area now of the rectangle. Kapag ang length daw natin is 25. So, this will be the greatest area of the rectangle. So, hindi ka nasulat ng buo. So, check natin. Kung ang length daw natin ay 5, tama? So, eto daw, yung ating x, 5. Siyempre, ang ating width is 10 minus 5 is also 5. So, 5 tsaka 5 din po. So, yung area po natin, yung formula natin for the area, i-multiply lang daw si length tsaka width. So, kung ang length natin ay 5, times ang width natin is also 5. So, 5 times 5 is 25. This will be our greatest area of the rectangle given yung length natin which is 5. Nagkakaintindihan? So, ayan na po ang ating example number 6. A rectangle sa perimeter of 20 cm. Find the largest area of the rectangle. So, the largest area of the rectangle is 25. Or yung sa ating vertex, yung K. Kasi diba yung K or yung ating y-axis, eto si y, diba? Yung nag-identify ng minimum and maximum point ng ating parabola. So, therefore, 25 po is the answer. So, yon. We will now proceed with our last example sa word problem. Ayan. So, ito na po yung ating last example. So, sabi dyan, ito po ay nasa module, kamukha nung nasa module. Find the largest area which Marcus can close his garden with 25 meters of fencing material. So, alam natin guys, pag sinabi natin 28 meters of fencing materials, yun po yung papalibot dun sa ating rectangle. So, given, our perimeter is 28 meters. Nakuha. And yung length natin, nakakita-kita naman, we have 14 minus x. And yung ating width is x. So, ayan po. Sinulat ko lang yung mga given. So, hanap natin is the largest area. So, involve po ulit ang ating vertex. So, first step, syempre, solve for the area po tayo. Alam natin ang formula for the area is length times width. So, substitute natin. So, syempre, si area ang ating function is y times ang ating length which is 14 minus x at ang ating width is x. Tama? So, yun. Galing po dun sa ating value. Using the FILE method, katulad lang din to ng kanina, 14 times x, we have 14x. Negative x times x, we have negative x squared. So, ibig sabihin, ito na po agad ang ating quadratic function. Pag meron na po tayong function, alam na natin ang value ni a, ni b, at saka ni c. So, ang ating a, kung kasama ni x squared, which is negative 1, ang ating b is 14, at wala tayong constant, so therefore, 0. Nakuha. So, again, ano yung next step natin after identifying the quadratic function? Katulad ng kanina, syempre, kailangan natin ng vertex. Since ang hinahanap natin is the largest area. So, yung ating vertex ay binubuo ng ating h and k. So, si x at saka si y. So, si y yung mag-identify ng ating largest area. Kasi sa parabola, di ba, we have the minimum and the maximum point. And syempre, si ating h yung ating x. So, solve for h and k po ulit tayo. So, we have h is equal to negative b over 2a. Substitute etong tatlong ito. So, h is equal to negative b. What is our b? 14 over 2 times a, which is negative 1. So, our h is negative 14 over 2 times negative 1 is negative 2. So, our h now is negative 14 divided by negative 2, positive 7. Nakuha. So, meron na po tayong h, which is, lagay ko muna dito, positive 7. Magsasolve naman po tayo this time for k. So, barahin ko na to. Ayan. So, yung k natin, k is equal to 4ac minus b squared all over 4a. So, same process. Substitute the value. So, we have k is equal to 4 times a, negative 1, c, 0, minus ang b natin is 14 squared all over 4a, which is negative 1. So, yan. Solve. So, we have k is equal to 4 times negative 1 is negative, 4 times 0 is 0, minus 14 squared natin is 196. All over 4 times negative 1 is negative 4. So, dito ko nilagay yung sa tabi. 0 minus negative 196 is just negative 196 all over negative 4. Nakuha. So, negative 196 divided by negative 4 is positive 49. So, now, we also have the value of excuse me po. K, which is 49. So, ayan. Isusupply na po natin yan sa ating vertex. So, burahin ko na po ito. So, now, our vertex is equal to 7,
and 49, which is, ang sumasagot sa tanong na find the largest area, so 49 po yung largest area na pwedeng i-enclose ni Marcus sa kanyang garden na 28 meters yung fencing materials na meron siya. Nakuha again, 49 is the largest area. So try natin kung 7 ang ating x. So 7, tapos 14 minus 7 is also 7, yung area na hinahanap natin. So 7 times 7 is 49. So tama nga naman. So ayan, dyan po nagtatapos ang ating lesson for today. Kadugtong lang po ito ng dati natin, yung ating first lesson na graphing, quadratic function, and analyzing the effects on its graph. So ito po ay part 2. So ayan, pito po yung ginawa ko example para makover ko lahat nung nasa module nyo. So ayan po. So sana marami po kayo ulit natutunan ngayong araw na ito dahil napagod po ako. So again, this is Teacher Camille. So makita-kita po ulit tayo sa aking next video. Huwag kalimutan i-like, mag-comment if you have question, and also don't forget to subscribe. I-hit po yung ating notification bell para updated kayo kapag may next video si Teacher Camille. So yun po. Maraming salamat sa panonood. Again, this is Teacher Camille saying goodbye!